And my recommendation to you is it's good to release a 45 days plan till February first week వరకు అనుకుంటే we are in the month of November. So almost December, January and February first week. At least 45 days, 75 days plan release చేయొచ్చు మనం. ఈ 75 days సాలిడ్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేయించవచ్చు స్టూడెంట్ని. అండ్ ఫర్ ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్, ఫర్ రిటన్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. రైట్, ఒక 2 days లో ప్లాన్ చేద్దాం. యా, ప్లాన్ చేసి రిలీజ్ చేయగలిగితే దే హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్. రైట్, యా, బికాస్ ఎవ్రీబడి స్టార్ట్స్ December 3rd వీక్లో రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా, కాల్స్ వచ్చే చూసుకుందాం అంటారు. ఇంకా కొంతమంది రిజల్ట్స్ వచ్చే చూసుకుందాం అంటారు, కొంతమంది కాల్స్ వచ్చే చూద్దాం, నాకు కాల్స్ రావాలి కదా అంటారు. ఓ బై ద వే మిగతా ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇంకా. యా, స్నాప్ దాట్ ఇన్ మైండ్. ఎస్.